Good afternoon to all. So before holiday, we seen that one theorem. Okay, which one? Like T be a linear operator on finite dimensional vector space. And T is diagonalizable. If T is diagonalizable and C1, C2 up to so on Ck are the distinct characteristic values of T, then there exist a K linear operators E1, E2 up to so on Ak on V such that these five conditions. And conversely, if there exists a K linear or K distinct scalar C1, C2 up to so on Ck and K non-zero linear operators E1, E2 up to so on Ek. This satisfies 1, 2, 3. Then T is diagonalizable. Okay, and if C1, C2, Ck are the distinct characteristic values of T, and condition 4 and 5 are also satisfied. Okay, so in the necessary part, we proved this one. Okay, all the four condition, only we have to prove the first condition. T is equal to C1 E1 C2 E2 C3 E3 up to so on Ck. Okay, and also we proved this one necessary part. And conversely, assume that there are the k distinct scalars and k distinct non-zero linear operators E1 up to so on Ek, such that 1, 2, 3 holds. We have to prove that these four conditions. Which one? T is diagonalizable. C1, C2, Ck are distinct characteristics values. That is, Ei is projection. That is, Ei square is equal to Ei for all I, and range of Ei is equal to Wi. That is the characteristic space corresponding to the characteristic value C1, Ci. Okay, याच्यातलं आपण C आणि B हे प्रूव्ह केलं. Okay, this one and this one. Prove this Ei square is equal to Ei and B part C1, C2 up to so on Ck are the distinct characteristic value. Okay, now we have to prove that the part A. What is A part? Okay, look at here. C1, C2 up to so on Ck, these are the characteristic values of T. Okay, now we are going to prove that T is diagonalizable. To prove that T is diagonalizable, prove that this operator T is diagonalizable. Okay, so it is sufficient to prove that the vector space V is spanned by all the characteristic vectors of T. Okay, how we are going to prove this one? T is diagonalizable. That means there exists a basis beta such that all the vectors in that basis beta are the characteristic vectors of T. Okay, so it is sufficient to prove. It is sufficient to prove that the vector space V over F is spanned by all the characteristic vectors of T. Is it correct? Okay. So from 1, what we have from 1? From 1, we have T of Ei of alpha is equal to what? Ci into Ei of alpha. Okay, where I running from 1, 2 up to so on K. Okay, for all Ei of alpha belongs to what? Range of Ei. Okay, Ei of alpha belongs to what? Range of Ei. Okay, wait a minute. Okay, so from 1 we have T of Ei of alpha is equal to Ci into Ei of alpha. Okay, so this implies that any
non-zero element. Okay, any non-zero element of range of EI. Range of EI is characteristic vector of capital T with respect to what? CI. Okay, what is equation 1? हे कुठून आलं कळलं काय? From 1 we have T of EI of alpha is equal to CI into EI of alpha. Okay, विसरलाच वाटतं सगळं. T of EI of alpha is equal to CI into EI of alpha. Okay. So EI of alpha, any vector belongs to range of EI is the what? Characteristic vector. Okay, so any non-zero element of range of EI is what? Characteristic vector of T with respect to CI. Okay, recall करा सगळ्या स्टेटमेंट काय काय पाहिलं पहा जरा विसरल्यासारखं होईल नाही. Okay, so let alpha belongs to capital V be any vector. Okay, so we have what we have, I is equal to summation of EI. Okay, I running from 1 to k EI. Okay, so what we have then, I of alpha is equal to E1 plus E2 plus up to so on EK. Okay, which is given to us. I is equal to E1 plus E2 plus up to so on EK of alpha. Okay, so this is alpha is equal to E1 of alpha plus E2 of alpha plus up to so on EK of alpha. Okay, but what is EI? E1. What is E1? This shows that, look at here. This shows that every alpha belongs to capital V can be expressed of characteristic vector. Okay, हा काय तुमचा E1 of alpha? Characteristic vector corresponding to C1. What is C2 of alpha? Characteristic vector corresponding to C2. Okay, so this alpha can write in the summation of all the characteristic vector. Okay, that is the vector space V. Is it correct? Yes, sir. V is spanned by characteristic vectors of T. Hence T is diagonalizable. Okay. Yes, clear. Okay. Now the part D part. What is D part? Range of EI is characteristic space corresponding to the characteristic value Ci. That is, we have to prove that range of EI is equal to Wi. Wi काय तुमच्या इथे? Wi is the characteristic space corresponding to Ci. Wait. Now going deeper. Let Wi be the characteristic space associated with characteristic value Ci. Okay, we have to prove that range of EI. Okay, this linear operator EI range is Wi. Okay, that is range of EI is equal to Wi.
for all I running from 1 to up to 7 k. Okay. For all I म्हटलं तरी चालेल किंवा I running from 1 to up to 7 k. Okay. No. Now take any non-zero vector beta belongs to range of ei. Okay. So this implies and implied beta is equal to ei of alpha. Okay. For some alpha belongs to V. Is it correct? Okay. So this implies and implied. Apply T on the both sides. Okay. The T of eta is equal to what? T of ei of alpha. Okay. T is the linear operator on C. Then apply T. So this implies and implied. What is T of beta now? Is equal to what is the value of this one? Ei into T of Ei into ei of alpha. Okay, so that implies and implies T of beta is equal to Ci. What is Ei of beta? Ei of alpha is nothing but beta. Okay, so this shows that this implies and implies beta is characteristic vector of T with respect to Ci. Okay, but what is Wi? Wi is the characteristic space corresponding to Ci. That means Wi contains all the characteristic vector corresponding to Ci. And this is the beta is the characteristic vector corresponding to Ci. So this implies and implies beta belongs to Wi. Okay, so here we taken beta is the any element of range of Ei. Now this beta belongs to Wi. Okay, implies and implied. This implies range of Ei. Okay, range of EI. Range of EI is what? Characteristic space Wi of capital T with respect to characteristic value Ci. So I running from 1 to up to 1 k. Therefore, the range of EI is equal to Wi. ओके हा इम्प्लाइज आणि इम्प्लाइड आहे म्हणजे रेंज ऑफ ई आय हा काय असेल कंटेंड इन डब्ल्यू आय अँड डब्ल्यू आय इज कंटेंड इन रेंज ऑफ ई आय ओके पुन्हा रिव्हर्स प्रूव्ह करायची गरज नाही तुम्हाला ओके एनी डाऊट ओके त्यानंतर एक दोन थेरम आहेत फक्त स्टेटमेंट आहे आपल्याला इनव्हॅरियंट डायरेक्टचा डिकॉम्पोजिशन. Okay, what is the meaning of invariant direct sum decomposition and primary decomposition theorem? Okay, एक अजून एक theorem आहे तीन स्टेटमेंट आहेत त्याच्यावर. Okay, the proof is not necessary to us. Okay, now the invariant next one. त्यानंतर हा चॅप्टर संपेल मग थर्ड सेकंड चॅप्टर invariant direct sum decomposition. हेडिंग मध्ये त्याचा अर्थ व्हॉट इज इनव्हेरियंट डब्ल्यू इज इनव्हेरियंट अंडर टी म्हणजेच काय डब्ल्यू आय डायरेक्ट सम म्हणजे काय W1 V इज इक्वल टू काय ना W1 W2 अप टू सम दिस इज खूप दिवस लिहायची सवय नसली की असं होतं ओके दिस इज द डायरेक्ट सम तर तेच आहे त्यामध्ये व्हॉट इज द इनव्हेरियंट डायरेक्ट सम डिकॉम्पोजिशन विथ definition. Let T be a linear operator. Let capital T be a linear operator. Okay, on E vector space B over F. Okay, what is F? Suppose
V is the direct sum of the non-zero T invariant subspaces. What is V? Capital V is the capital V is the direct sum of non-zero T invariant subspaces. म्हणजे हा तुमचा सबस्पेस कसा नॉन झिरो सबस्पेस हा ओके नॉन झिरो सबस्पेस W1 W2 up to so on. Suppose this is WK. Okay, that is E is equal to W1 direct sum of W2 direct sum of up to so on WK. Okay, and T of Wi is contained in Wi. Then the subspaces, then the subspaces W1, W2 up to so on WK are said to reduce T or to form of T invariant direct sum decomposition. Invariant direct sum decomposition. Okay, काही नाही फक्त नावच मोठं आहे. This is V suppose. This is W1. Okay, this is W2. And up to so on, this is WK. Okay, suppose these are the non-zero subspaces of V. And T is the linear operator on V. आता येईल तुमचा T of W1 is equal to W1. हाच आहे. T of W2 is equal to W2. And up to so on, T of WK is equal to WK. And what we have, V is equal to W1 plus up to so on, this is WK. Okay, then the subspaces W1, W2 up to so on WK are said to reduce T. Okay, T ला reduce करते हैं. Okay, on W1, W2 up to so on WK, or to form of the invariant direct sum decomposition. Okay, या V ला decomposition करते हैं. कशामध्ये direct sum. Okay, and each subspace is invariant under T. Okay. Furthermore, if Ti is the restriction of T on W1, what we get? Okay, Ti is the restriction of Ti is what? Restriction of T on Wi. That's all the time. This T of alpha is equal to Ti of alpha for all alpha belongs to W. Wi. Okay, म्हणजे हा T1 ह्या W1 वर कसा अप्लाय होतो जसा T अप्लाय होतो. ओके, हा जर T मी W1 वर अप्लाय केला तर त्याला म्हणायचं T. हा T जर W2 वर अप्लाय केला तर त्याला म्हणणार मी T2. ओके, त्याचा डोमेन रिस्ट्रिक्ट केलाय त्याचा. ओके, then look at it furthermore, if this Ti is the restriction of T, capital T, to Wi, then T is said to be decomposable into operator Ti. Composable into operator Ti.
Okay, or we can say that T is said to be T is said to be direct sum of Pi's and written as T is equal to what? T1 direct sum of T2 direct sum of up to so on. This is TK. म्हणजे हा T1 कोणावर अप्लाय होईल माझा W1 वर, हा W2 वर, up to so on this is WK. Okay, आणि हा T V1. Okay, any doubt? No, sir. No, sir. Okay, so this is the invariant direct sum decomposition. Okay, now what is the primary decomposition theorem? Okay, and the statement is there. Okay, proof is not required. Any doubt up to here? Invariant direct sum decomposition. हे डेफिनेशन आहे, हे थेरम नाहीच आहे तुमचा, हा फक्त डेफिनेशन. ओके, आता प्रायमरी डिकॉम्पोजिशन थेरम. नेक्स्ट थेरम. Let T be the linear operator on a finite dimensional vector space V. Okay, and the minimal polynomial for T is equal to minimal polynomial दिले T चा त्यांनी. Okay, P1 raised to R1, P2 raised to R2, up to so on Pk raised to Rk. Okay, wait. Next point is primary decomposition theorem. Okay, look at it. Let capital T be linear operator, be a linear operator. Okay, on finite dimensional vector space P over F. Okay, let this P or P of X be the minimal polynomial. Minimal polynomial for T. Okay, that is P is equal to is of the form P1 raised to R1 into P2 raised to R2 and up to so on this is Pk raised to Rk. Okay, that's a factor set P1, P2 up to so on Pk with multiplicity R1, R2 up to so on Rk. Okay, where what is Pi? Where this Pi are the distinct irreducible monic polynomial. Okay, प्रत्येक पॉलिनॉमियलचा लीडिंग कोएफिशिएंट काय आहे 1. मोनिक पॉलिनॉमियल irreducible over this F. Okay, तो रिड्यूस होत नाहीये पुन्हा. Okay, and with the multiplicity Ri. Okay, so this where this Pi are the distinct. Okay, distinct means P1 is not equal to P2 is not equal to opposite Pk. Okay, distinct irreducible monic polynomial. Okay, over capital F, this field F. And what is Ri? Ri are the positive integers. Okay, that's algebraic multiplicity means positive integers, 1, 2, whatever way. Ri are positive integers. Okay, and let this Wi be the null space of Pi of T bracket raised to Ri. For I running from 1, 2 up to so on K. Okay, what is null space again? Wait. Then first V is equal to, okay, if this
हे सगळे तुम्हाला जर गिवन थिंग्स असतील तर व्हॉट वी हॅव टू प्रूव्ह V is equal to direct sum of all the WI's. W direct sum of this one. This is WK. Second one, each WI is invariant under T. Each WI is invariant under capital T. And third one, if Ti is the operator induced on Wi. Okay, Ti is what? Ti is operator induced on Wi. Okay. What is the null space of T? Null space of T. काय null space of T? पी आय काय येईल तुमचा P1 P2 हा फॅक्टर असेल काहीतरी. ओके, सपोज तुमचा जर P ऑफ एक्स तर हा असेल x square minus 5x plus 6. Okay, suppose this is the polynomial. And what are the factors? X minus 3, x minus 2. Suppose this is P1 with this R1. Is it correct? What is P1 of T? Okay, हा तुमचा P1 झाला. P1 of T is nothing but T minus Pi. Is it correct? Yes, sir. Bracket raised to R1. What is the value of R1 here? 1. जर 2 असेल तर 2 येईल. ओके, तर समजा 2 घेऊया. हा 2 येईल, हा 2 येईल, 2 येईल, 2 येईल. Okay, now what is the null space of this mean? Null space of P1 of T bracket raised to R1, that is 2, which is equal to T हा काय आहे? T is the linear operator on V. I is again linear operator on V. So T minus 3I is again linear operator on V. Okay, that's a square पण काय येईल? Again linear operator on V. So here, suppose this one is V, and what is P1 of T bracket raised to R1? That is 2, which is equal to what? R1. Okay, R1. That is T minus 3I square. Okay, so this is the operator on V, T minus 3I. Okay, is it correct? Yes, sir. Okay, हा पण कोणाला येईल? V वर ऑपरेटर होईल. What is the null space of T? काय करतो आपण? Null space of T. Collection of those elements belongs to V such that T of alpha T is of equal to alpha 0. equal to 0. इथे काय येईल मग null space of T? Null space of T minus 3I bracket square is equal to collection of those elements of T such that T minus 3I square of alpha is equal to 0. Okay, so that is the null space of Pi of T bracket raised to R. Okay, हा काय येईल माझा? WI. हा जो कोण येईल त्याला म्हणतो WI. Okay, what is WI? WI is the null space of this one. W1 is काय? Null space of P1 T raised to R1. Is it correct? W1 is P1 T. That's a null space. Is null space of P1 T bracket raised to R1. Okay, कोणता WI? This one. P1 T bracket raised to R1. ओके, याचा नल स्पेस म्हणजे कोण आहे? हा P1 ऑफ T कुठून आला? इथून. ओके, ह्याच्या T पुटअप करा आणि याचा जो काही नल स्पेस येईल तो असेल W1. इज इट करेक्ट? Yes, sir. नीट लक्ष द्या. व्हॉट इज P2 रेस टू R2? P2T ब्रॅकेट रेस टू R2. आता हे एक्झाम्पल घेऊन घेतलं, फॉर एक्झाम्पल हे सांगितलं मी. ओके, सो इन जनरल P2T bracket raised to R2. This is the again operator on B.
and whatever be the null space of this operator, that is W2. Okay, and up to so on, this is W2. म्हणजे हा तुमचा V कसा लिहितोय मी? V is the direct sum of null space of P1T bracket is to R1 plus direct sum null space of P2T bracket is to R2 plus up to so on null space of P3 PK T bracket is to R2. Is it correct? Yes, sir. ओके, याचा प्रूफ जर हवा असेल तर रेकुंज आपलं रिकमेंडेड टेक्स्टबुक आहे त्याच्यामध्ये आहे. ओके, आपल्याला काय गरजेचं नाही. अँड ईच WI इज इनव्हेरियंट अंडर T. ओके, what is WI? WI is nothing but null space of PI raised to PI of T bracket is to R. ओके, जर हा माझा अल्फा मी त्यातनं घेतला तर काय होईल? P ऑफ अल्फा कशात येईल माझा? WI. म्हणजे हा नल स्पेस ऑफ दिस वन इज इनव्हेरियंट अंडर T. हे कन्सेप्ट ओके, कळते का कसं आहे? अँड ईच TI इज ऑपरेटर इंड्युस्ड ऑन WI. आता जो आपण केलं की रिस्ट्रिक्शन ऑफ T ऑन WI, या T ला पण तो काय करतो? रिड्यूस करतो. T1 डायरेक्ट सम ऑफ T2 डायरेक्ट सम ऑफ अप टू सो ऑन T. ओके, सो दिस इज दी प्रायमरी डिकॉम्पोजिशन थेरम. जरीपर्यंत जर सगळ्या कंडिशन होल्ड होत असतील तर हा थेरम काय सांगतोय? 1 2 3 हे स्टेटमेंट होल्ड होतं. ओके, एनी डाउट आफ्टर हियर? No, sir. ओके, जर प्रूफ हवा असेल तर रेकुंज आपलं रिकमेंडेड टेक्स्टबुक आहे त्यात आहे. ओके, अँड नेक्स्ट थेरम अजून एक थेरम आहे त्याचा स्टेटमेंटच आहे. प्रूफ काही गरजेचं नाही. Okay, first tell me what is the nilpotent matrix? Anyone knows? Nilpotent matrix or nilpotent operator. कधी म्हणतो एखाद्या nilpotent मॅट्रिक्सला nilpotent कधी म्हणतो आपण? If by taking its product we get null matrix, then that index, then that is called index, and that matrix is called nilpotent matrix. किती All डेफिनेशन सांगते ना? eigenvalues are zero. ओके ओके, ऑल आयगेनव्हॅल्यूज आर झिरो. ओके, प्रत्येक आयगेनव्हॅल्यू जर झिरो असेल तर nilpotent असतो का मॅट्रिक्स? ऑलवेज जर nilpotent असेल तर ऑल आयगेनव्हॅल्यूज आर झिरो. ओके, ऑल आयगेनव्हॅल्यूज झिरो nilpotent असतो का? No, sir. आयगेनव्हॅल्यूज काय येतात त्याचे? पाहावं लागेल, मला सुद्धा माहित नाही, चेक करावं लागेल. Okay. What is nilpotent matrix? A matrix is said to be nilpotent if there exists a positive integer, least a positive integer n such that a raised to n is equal to 0. That is null matrix. Then that n is called as index, nilpotent index, nilpotency. Okay. If A is said matrix A, okay, a square matrix A is said to be a nilpotent matrix if there exists a least positive integer n such that A raised to n is equal to 0. That is null matrix. Okay, हा तुमचा 0 म्हणजे एलिमेंट नाही, हा null matrix of order m cross n. No, sorry, m cross n काही असेल तर हा n सारखा म्हणता येईल. Okay. Okay, what is the nilpotency of this matrix? Index of this matrix? Nilpotent index n. Okay. Similarly, a lead operator T is said to be a nilpotent operator if there exists a positive integer n such that T raised to n is equal to 0 operator. Okay. Operator तुमचा एक आहे इथे 0 होईल. Okay. Then the nilpotency of this operator is n. Okay. आणि प्रत्येक तुमचा जो काही
नील पोटेंट ऑपरेटर असेल किंवा नील पोटेंट मॅट्रिक्सचा नेचर जर बघितलं तर असा असेल, झिरो ऑल आर झिरो एंट्रीज, हा झिरो असेल, इथे कुठेतरी 1 0 असेल. ओके, झिरो समजा 3/3चा घेऊ म्हणजे कळलं 3/3. 0 1 0 0 0 1 0 0 0. दिस इज द नीलपोटेंट मॅट्रिक्स. कसा काढला मी नीलपोटेंट मॅट्रिक्स? पहा, एस्क्वेअर केला काय होईल? एस्क्वेअर केल्यानंतर ऑल द एंट्रीज 0 होतील. ओके, हा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. जेव्हा ह्याचा प्रोडक्ट करू मी तेव्हा इथे मला फक्त 1 येईल. इज करेक्ट? हा एलिमेंट ह्यालाच मल्टिप्लाय होईल ना, फक्त इथे 1 येईल. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तीस एंट्री. ओके, Yes, sir. इज इट करेक्ट? इथे मॅट्रिक्सला पाहिल्यानंतरच तुम्हाला कळायला पाहिजे की पुढे काय मिळणार आहे. हा एलिमेंट फक्त यालाच होणार ना मॅप मल्टिप्लाय, हा एलिमेंट थोडीच याला होणार आहे इथल्या एलिमेंटला. ओके, किंवा हा एलिमेंट इथल्या ह्याला मल्टिप्लाय होणारच नाही, कोणते इथेच मल्टिप्लाय होईल. ओके, व्हॉट इज ए क्यूब? 0 0 1 0 0 0 0 0 0 इंटू. आता करायची पण गरज नाहीये तशी ऍक्च्युअली, पाहिलं की लगेच काय कळेल. हा, आता हा कोणता एलिमेंट आहे? Null matrix. Yes. हा कोणता? थर्ड पोझिशन आहे ना, थर्ड. फर्स्ट 1 3 आहे. ओके, तर हा एलिमेंट मी जर हा फर्स्ट रो जर फर्स्ट कॉलमला जेव्हा मल्टिप्लाय करेन तेव्हा कुठे हा मल्टिप्लाय होईल? हा एलिमेंट इकडच्या एलिमेंटला. इज इट करेक्ट? करेक्ट. जेव्हा हा फर्स्ट रो काय, क्यूब म्हणजे काय? ए स्क्वेअर इंटू ए. ए स्क्वेअर काय आहे? 0 0 1 0 0 0 0 0 0. ओके, व्हॉट इज ए? सॉरी हा आहे ना, 0 1 0 0 0 1 0 असू दे, काही फरक पडत. ओके, फक्त इथे नॉन झिरो एंट्री आहे. इज इट करेक्ट? पण हा एलिमेंट जेव्हा असा आपण असा प्रोडक्ट करतो ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मग हा एलिमेंट कोणाशी मल्टिप्लाय होईल? ह्याच्याशीच मल्टिप्लाय होईल. इज इट करेक्ट? Yes, sir. Yes, ओके, sir. मग हा एलिमेंट तुमचा झिरोच येणार आहे. बाकी हा इथे कुठे? हा सेकंड पोझिशनला. ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम म्हणजे हा एलिमेंट कोणाला मल्टिप्लाय होईल? हा ह्यांच्याशी मल्टिप्लाय होईल, पण हा तर ऑलरेडी झिरोच आहे तुमचा. इज इट करेक्ट? Yes, sir. आता हा कोणाला मल्टिप्लाय होईल? फर्स्ट इथेच मल्टिप्लाय होईल. चान्सेस कोणाशी मल्टिप्लाय होण्याचे चान्सेस आहेत? एक तर तो याला होईल, याला होईल किंवा याला होईल. ओके, म्हणजे फर्स्ट रो मी थर्ड कॉलम घेतला तर हा कोणाला मल्टिप्लाय होईल? याला. इज करेक्ट? फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड कॉलम, हा एलिमेंट कोणाला चान्सेस होण्याचे आहेत? याला. इज करेक्ट? आणि याला, म्हणजे हा नल मॅट्रिक्स लगेच कळायला पाहिजे तुम्हाला. क्लासिक एक्झाम्पल्स आहेत मॅट्रिक्स, म्हणजे ह्या मॅट्रिक्सची नील पोटेन्सी किती झाली? 3. ओके, नील पोटेंट मॅट्रिक्स, मॅट्रिक्स देतात लगेच ओळखायला यायला पाहिजे. आणि ऑलवेज लक्षात ठेवायचं, एखादा मॅट्रिक्सचा ऑर्डर 3x3 असेल, ओके, जास्तीत जास्त ए क्यूब इज इक्वल टू 0 येऊ शकतो. A4 0 कधीच येणार नाही. जर मॅट्रिक्सची ऑर्डर 3x3 असेल तर त्याची नील पोटेन्सी 3 किंवा 3 पेक्षा कमीच येईल. कळते का काय सांगतोय? Yes, sir. ओके, त्याच्या ऑर्डर पेक्षा पुढे जाणार नाही. एक तर ए स्क्वेअर येईल, जर ए जर नल मॅट्रिक्स असेल तर नील पोटेन्सी 1च झाली त्याची. एक तर ए स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 येईल और ए क्यूब इज इक्वल टू 0 येईल. त्याच्या पुढे पुन्हा चेक नका करू. ओके, बर, एक आता ए क्यूब ए हा तुमचा नील पोटेंट मॅट्रिक्स तर असा म्हटलं. ओके, सपोज ए इज नील पोटेंट मॅट्रिक्स आहे. मग फाइंड द नील पोटेन्सी ऑफ दॅट मॅट्रिक्स. ए स्क्वेअर चेक करा फक्त, ऑर्डर 3x3 आहे समजायचं. ए स्क्वेअर जर 0 आला नाही तर ए क्यूब ऑलवेज 0 असतो. ओके, याची पॉसिबिलिटी काय आहे? एक तर 2 किंवा 3. वेळ कसं वाचवायचा आपण त्याचा विचार करायचा.
एक्झाममध्ये टाइम महत्वाचा आहे. तुम्हाला येत असतं एक्झाम्पल, त्या बाकी बाजूच्यांना पण येत असते एक्झाम माहिती असतं, पण अप्लाय कसं करणार तुम्ही? एक तर एसक्यूएल झिरो येईल किंवा एक झिरो येईल. एसक्यूएल नाही आला ना, मग एक कशाला काढत बसताय? नाही, हा इम्पॉर्टन्स किती असणार? 3. आपल्याला हा रिझल्ट माहिती आहे, की याची नील पोटेन्सी असते जी ऑर्डरपेक्षा कमीच असणार. ओके, कळतंय का? काय काय सांगतो? Yes, sir. Yes, sir. Now, the next theorem is, let this capital T be a linear operator. Okay, on the finite dimensional vector space V over F. Suppose that suppose that the minimal polynomial for T composes over F. The minimal polynomial for capital T, okay, composes over F, capital F, okay, into the product of linear polynomials. Product of linear polynomials. Okay, then there exists, okay, diagonal operator, D, and nilpotent operator N on capital V over F, such that, first one, T is equal to D plus N. Okay, this T we can write in the addition of two operators, D plus N.
सर आवाज येत नाही. Okay, sorry. Look at it. Let T be a linear operator on V, and minimal polynomial for T is in the form of linear factors. Okay, each of degree 1. Okay, so look at it. Minimal polynomial for T is equal to this one. Factor has प्रत्येक factor ची degree किती असायला हवी 1. That is linear factor. Then there existed two operators D and N such that T is equal to D plus N, and they are commute with each other. And third one is they are unique. Okay, and the nature of D and N is polynomial in T. Okay, any doubt up to here? ओके, आता माझ्याकडे एक मॅट्रिक्स आहे. मॅट्रिक्स वरनं लिनियर ऑपरेटर, त्या ऑपरेटर वरनं मॅट्रिक्स, लिनियर ऑपरेटर वरनं मॅट्रिक्स. वेट, जर मॅट्रिक्स दिलेला असेल तर तुम्हाला ऑपरेटर करता येईल, तयार करता येईल. ओके, सपोज दिस इज दी नीलपोटेंट मॅट्रिक्स. आता आपण पाहिलं. ओके, 0 1 0 0 0 1 0 0 0. ओके, ऑर्डर 3 क्रॉस 3. ह्याच्यावरून ऑपरेटर तयार करता येईल मला. येस, येईल की करता. सपोज दिस इज मॅट्रिक्स 0 1 0 0 0 1 0 0 0. ओके, राईट आन्सर एक्स वाय झेड. कसा येईल मग ऑपरेटर हा? दिस इज ए, दिस इज मॅट्रिक्स एक्स. ओके, कॉलम मॅट्रिक्स काय येईल हा? फर्स्ट वाय झेड अँड 0. इज इट करेक्ट? Yes, sir. म्हणजे माझा टी ऑफ एक्स वाय झेड हा माझा झाला टी. ऑपरेटर म्हणजे हा तुमचा टी मॅट्रिक्स. ओके, हा तुमचा कॉलम मॅट्रिक्स. हा काय माझा टी ऑफ एक्स वाय झेड इज इक्वल टू वाय झेड 0. ओके, याची ऑर्डर किती होती? 3 क्रॉस 3. म्हणजे डोमेन आणि कोडोमेन काय असायला हवा याचा? R3. इज इट करेक्ट? Yes, sir. R3 to R3. Okay, now what is the nilpotency of this matrix? A cube is equal to 0, that means 3. Is it correct? Yes, sir. Okay, now other T cube is equal to 0 चे का पाहूया. Okay, let alpha is equal to x y z. हा मी एलिमेंट घेतला 1 1 काही एलिमेंट 1 1 2 घेऊया. Okay, what is T of 1 1 2 by this matrix? What is it? Y माझा 1 आहे, z माझा 2 आहे, x माझा. Okay, हा 2 ट्रान्सफॉर्म होतो 0. Is it correct? Yes, T sir. square of 1 1 2 is equal to T of 1 1 2. Okay, T is equal to T of 1 1 2 is 1 2 0. Okay, हा कसा मॅप होतोय पुन्हा? x maps to 2 y. 0. काय होईल माझा हा 2 z 0 चा आहे. Okay, z map to 0. Is it correct? हा माझा झाला T square of 1 1 2. What is T cube of 1 1 2? That is equal to 2 of T of 2 0 0. Is it correct? Correct? ह्याच्यावर फक्त Yes, sir. काय नसतं मॅपिंग? एक्स मॅपला एक्सच्या ठिकाणी काय येतोय? वाय येतोय, वायच्या ठिकाणी येतोय झेड, झेडच्या ठिकाणी येतोय 0. ओके, एक्सच्या ठिकाणी कोण येतोय? वाय. वाय काय आहे? काय माझा येतो 0. दिस इज 0. ओके, वायच्या ठिकाणी काय येतोय? झेड, झेड काय माझा 0, झेडच्या ठिकाणी तर 0 येतो. आला टी क्यूब. इज इट करेक्ट? Yes, sir. म्हणजे एखाद्या ऑपरेटर बद्दल जेव्हा बोलतोय आपण, तेव्हा कोणाबद्दल बोलतोय आपण? करस्पॉन्डिंग मॅट्रिक्स. एखाद्या ऑपरेटरची जेव्हा आपण आयगेन व्हॅल्यू सांगतोय, तेव्हा कोणाची आयगेन व्हॅल्यू सांगतोय? त्या मॅट्रिक्सची आयगेन व्हॅल्यू सांगतोय. ओके, एखाद्या मॅट्रिक्स दिल्यानंतर तुम्हाला ऑपरेटर काढता यायला पाहिजे, ऑपरेटर दिला की तुम्हाला मॅट्रिक्स काढता यायला पाहिजे. ओके, तर ऑपरेटर माझा असा दिलेला आहे.
असा T of R, T of R, T of X, Y, Z is equal to this one. Okay. Then what is the matrix of T corresponding with respect to ordered basis beta? कोणताही एक बीटा घ्या, बेसिस घ्या. ओके, स्टँडर्ड ऑर्डर बेसिस घेतल्यानंतर काय येईल तुमचा मॅट्रिक्स? हाच येईल. पहा चेक करून. ओके, इज इट करेक्ट? Yes, sir. Any doubt? Okay, so from tomorrow we will see the fourth chapter first, inner product space. Okay, त्यानंतर आपण रॅशनल फॉर्म आणि कोणता जॅकोबियन जॉर्डन फॉर्म, जॅकोबियन फॉर्म, जॅकोबियन ब्लॉक वगैरे आहेत. आधी आपण फोर्थ चॅप्टर घेऊयात. थर्ड चॅप्टर इतका महत्वाचा आहे तो, पण शेवटी घेऊ, म्हणजे एक्झामच्या आधी जाताना लक्षात येईल तुम्हाला. ओके, सर इंटरनल सिलेबस किती? फर्स्ट 2 चॅप्टर्स. ओके, सो 2 चॅप्टर्स आता पण जेवढं झालं तेवढं सिलेबस असेल. ओके, गॅप पडलं की विसरल्यासारखं होतं, लक्ष देऊन वाचा झालं. व्हिडिओ पहा नाही सांग.